saw them in the 90s and in the 2000s. That is the short answer to your question. Alors, Catherine, who's the ACANU president, Catherine Fiancambon, over to you. Yes, I'm here. Thank you. Thank you, Madam, for being here. I have, in fact, a series of questions. You spoke about an estimate of plus 2,000 infections per day. What is the rate of infections today? So we can compare. Also, you spoke about the fact that the pause ends in April. Have you already found some donors who would be ready to take it over and help you support your programs? You spoke also in the press about certain percentage of programs that have already been suspended. I think it was 43%. Please correct me if I'm wrong. The percentage of programs that have already been suspended. So if you could give us the figure, share the figure. And also, how many staff have already lost their jobs in Geneva and in the field because of this? Excuse me? Staff of UNAIDS. Yes, UNAIDS staff. What is the percentage or the number of UNAIDS staff who has already lost their jobs in Geneva or in the field? And my last question for the moment will be about Europe, because we've heard that young people seem to be less likely to protect themselves during sexual intercourse. So what about the risks also in Europe? And particularly you spoke about TB cause infections, and we know that I would say the heart of TB infection is in Central Europe. So what about the programs there? Thank you so much for your answers. Europe. Yeah, because... What was that last question? So my last point was that you mentioned that 1/3 of deaths are of TB cause infections. And if I'm not mistaken, the heart of infections regarding TB is particularly alive in Central Europe. And I'd like to know how your programs are able to continue their work there or have already been suspended. Okay. Those are many questions. I hope I've tried to record them. First of all, congratulations, Catherine, on your role. It's so important that you've taken that responsibility. Then you ask about new infections and how many are they per day. At the last count, we had 1.3 million for 2023. How much does that amount to per day now? About 3,500. About 3,500. Thank you, Anjali. So we have 3,500. We're talking of another 2,000. So you see, you're almost doubling the new infections. Second question was about the next questions were very much around UNAIDS, if I understood them. One was about, have we found new donors to fill the US gap? Yeah, in prevention. If реализуем в этой связи соответствующие положения, утвержденные президентом в марте 2023 года концепции внешней политики Российской Федерации. Недавно Москву посетил с визитом Александр Григорьевич Лукашенко, президент Беларуси. Визит придал импульс интеграции во всех областях с нашим ближайшим союзником. И, конечно же,
беспрецедентным уровнем взаимного доверия отличаются отношения всеобъемлющего партнерства, стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой. С Индией развивается особо привилегированное стратегическое партнерство. Значительный прогресс достигнут в расширении и углублении дружественных связей с такими государствами, как Исламская Республика Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика. Особое значение мы придаем укреплению всех направлений сотрудничества с союзниками и партнерами из числа государств-участников СНГ, в том числе в рамках Содружества, а также Организации договора коллективной безопасности и Евразийского экономического союза. Интенсивный политический диалог, в том числе на высшем уровне, поддерживается со странами Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, с Турцией, Саудовской Аравией, Малайзией, Вьетнамом, Кубой, Венесуэлой и другими нашими единомышленниками, в том числе в рамках взаимодействия по линии группы друзей в защиту Устава ООН, которые созданы в Нью-Йорке, регулярно проводят свои заседания и на уровне заместителей министров, на уровне национальных координаторов. Были и министерские заседания, практику такую мы будем продолжать. Вместе с африканскими друзьями работаем над реализацией договоренностей, которые были достигнуты на втором российско-африканском саммите в Петербурге в июле 2023 года, а также на первой в истории министерской конференции форума партнерства России и Африка в ноябре прошлого года в Сочи. Форум был создан по решению глав государств, как я уже сказал, собравшихся в Петербурге в 2023 году. Мы стараемся вносить весомый и реалистичный вклад в активизацию международной дискуссии о реформе системы глобального управления, приведении этой системы в гармонию с реалиями многополярного мира. И хотел бы также обратить внимание в очередной раз на инициативу долгоиграющую